people I knew, they are also, I think, on the verge of retirement or have taken retirement and No. stop now. She's around some 30 years. Yeah, young lady. Oh, then definitely not. The newer crowd, I don't know. Maybe they've heard of me or they know me, but I don't know them. No, not personally. Yeah, very, very strong department. We have some 13 teachers of German language and 3 teachers for Yuango. Aha. Good, very good. And the Bosch is pretty strong. That is true. That's very true. So, Yeah, I'm so I los feel sad. jetzt. I did not utilize these teachers. Yeah, I would have used them better when I was in Coimbatore. I missed the opportunity. Okay, anyhow. Aber jetzt hast du eine zweite Chance. Das musst du jetzt Ja, ausnutzen. Okay, ich glaube, so. mache ich jetzt. Ja, Ich also glaube, sind alle dass da. Jeep ich ist jetzt mache. Ja. So, Presenting Screen. Morgen alle. Noch einmal einen recht schönen Morgen. Einige waren schon da. Kushi, Oma und andere sind schon da. Beulah war auch da. So, Prem war da, Jeet. Morgen. Ja. Monika auch vielleicht. Hallo Ist sie alle auch zusammen. Ja, so. Hallo morgen, alle zusammen. Morgen. So, wir machen weiter, gehen weiter, lesen weiter, lernen weiter. Warum ist das so langsam heute? Ja, ist okay. Oh, ein neuer Tag, neue Probleme. Aha. Also mein Text reagiert nicht, also mein PDF reagiert auch nicht. Okay. Also vor ein paar Tagen haben wir über diese Indefinite Pronomen gesprochen. So, was bedeutet ein Indefinite Pronomen? Und ganz einfach haben wir das definiert, wenn das Subjekt nicht bestimmt ist. Man sagt, oder einer sagt, einer kommt, der andere, der eine, also jemand war da, jemand hat am Telefon geantwortet und so weiter und so weiter. Wenn wir das Subjekt, die Person, den Mensch, die Frau nicht kennen oder vielleicht nicht erwähnen wollen. Menschen, we don't want to mention them. Ich habe die Firma angerufen und da hat jemand, I don't want to say who, vielleicht kenne ich das, aber ich sage einfach, da hat man also mir eine Antwort gegeben, bitte rufen Sie am Abend noch einmal wieder an. Oder jemand hat mir diese Information mitgeteilt, dass ich dann später am Abend anrufen soll. So, wenn das Subjekt nicht genannt wird oder nicht genannt werden will, dann nehmen wir diese Indefinite Pronomen. Also wo es positives Pronomen gibt, da gibt es auch negativ, zum Beispiel jemand, niemand. Irgendeiner, nirgend oder niemand. Ja, irgendwer, nirgendwer oder niemand wieder. Irgendwo, nirgendwo oder auch nirgends, nowhere. So, es gibt diese Wörter, die etwas Unbestimmtes bezeichnen. Sind wir im Klaren darüber oder brauchen wir noch einmal die Wörter uns anzusehen? Diese Wörter, sie haben einen allgemeinen Charakter. Etwas Allgemeines wird beschrieben. So are we clear and okay with these words? Ja, Sir, ich denke so. Okay. So, wenn wir dann eine Übung mal versuchen,
ob wir die Wörter hier einsetzen können. Oh, neuer Tag, neue Probleme. Also so langsam ist das. So, wer ist am Ende schuld? Ergänzen Sie mit Indefinite Pronomen. Also es gibt hier eine Art Hinweise. Bevor wir die Übung hier lösen oder zu lösen versuchen, wäre es empfehlenswert, die ganze Übung, alle Sätze einmal bis zum Ende zu lesen. Und dann vielleicht können wir die Lücken ergänzen. So, bitte liest diesen kleinen Text hier, Übung 1, das hier. Let's see. Ja, so ist es. Hoffentlich ist es ein bisschen klarer. So, was bedeutet eine Lösung eingefallen? Einfallen? Aha, ich habe die Hier. Lösung. Ja, das ist mir eingefallen. Oh, die Lösung ist mir eingefallen. So, a solution has come to mind, has struck my mind. Ja, habe ich. So, einfallen, to strike. Fertig? Alle? Das ist ja nicht sehr lang. Ja, So, für lassen alle Sie haben wir ein paar Tippen auch. E oder ja, I. über Hinweise, ja. So ist es Genau. einfach dann. Das hätten die Wissenschaftler doch irgendwas sagen müssen. Aha. Vielleicht irgendwo. Nee, Moment. Lassen wir uns also zunächst den Text gut ansehen. Also ohne den Kontext ist es sehr schwer manchmal. Eigentlich sehr oft. So, was möchte man mit diesem Satz erklären oder aussagen? Das hätten die Wissenschaftler doch sagen müssen. Irgendwie oder irgendwas. Nee, also was bedeutet der Satz? Diese Struktur und was bedeutet der Satz? Das hätten die It's a Wissenschaftler. K2, irreal statement. Der reale Satz, das ist K2 und K2 hätten sagen müssen. Also perfekt mit Modalverb. Also Vergangenheit. Ja, So, was bedeutet der Satz? Wie kann man den Satz im Englischen verstehen? It would have been said. Oder Hm? the scientist must have had something to say. They must have or they should have said that. something. Yeah, they should have said that. We'll come to that later. Let's first see the context here. Das ist vielleicht über Umweltschutz oder environmental problems. Ja, oder hier Umweltverschmutzung, if you look at the picture on the right side. So the scientists
ought to have said that, should have said that. That has not been clear. Das ist gar nicht klar gewesen. They should have informed. Then a solution would have struck someone. That the facts were kept quiet is anyway unbelievable. TV has told us once again, or not once again, TV has informed us or told us or narrated to us only half the truth. No one says anything, etc., etc. So maybe we are complaining about Umweltverschmutzung. Why were we not informed about it by the scientists? That's not clear. Why they did not inform anyone? Because maybe the past 20 years we could have found a solution to it. So context is wahrscheinlich Umweltverschmutzung. It doesn't say here at all. Also die Frage ist da jemand? Is there someone? Etc., etc. So what will come here? I draw your attention to sagen. Irgendwas. Irgendwem. Irgendwem ist correct. Yeah. Irgendwas. Das hätten die Wissenschaftler doch irgendwem sagen müssen. Irgendwas is not possible because irgendwas will make it an accusative object. The accusative object is already present in the sentence here. Die Wissenschaftler hätten das doch irgendwem sagen müssen. But a Hatton is accusative verb. Yeah, so das is accusative. No? Only the object is not mentioned here. That as the object. Scientists should have said that to someone. Sagen is dative, that's why irgendwem. Ja, genau. Genau, das ist richtig. Don't be confused, Vasu. Hätten, die Konjugation ist plural. Richtig? Yeah. So, where do I get the plural conjugation from? Not from das. I cannot conjugate das in plural. I can only conjugate this here, die Wissenschaftler. Der Wissenschaftler Singular, die Wissenschaftler Plural. So, mein Subjekt hier, Nominativ, ist die Wissenschaftler. So, they've interchanged the subject and the object here. Don't be confused here. Something that is in the first position doesn't necessarily have to be the subject. Let's change it. Here, what does it mean? Das Auto hätte ich damals verkaufen müssen. The car which I had at the time should be purchased. Would be sold. Now I'll give you the standard sentence. Subject, verb, object. Typische Ja. Structure to it.
Also nominative, verb, accusative. Nomen, Subjekt, Verb, Objekt. So by inverting this, by bringing auto here, this is not the subject. Even though auto und hätte Konjugation ist möglich. But there's an ich here. So once you have ich, das ist klar nominativ. Also das Verb gehört hier. It's part of this, not auto. So even though ich is in the middle, it is not the object. I should have sold the car then. That time. So auch hier, that das is the object. Die Wissenschaftler hätten das doch irgendwem oder irgendeinem sagen müssen. They should have told someone. That they did not tell someone, das ist gar nicht klar gewesen. Why did they not tell me? Why did they not tell you? Why did they not tell them? Why did they not tell us? Also, we are, when I say you, me, him, her, us, das ist bestimmt. Because I'm pointing out to certain bestimmte Subjekte. But if I say they should have told someone, they should have told one should have been informed. Also, das ist einem gar nicht klar gewesen. That's not clear to one. It's not clear to anyone in general. So all of us are wondering, or one is wondering today, why the scientists had not informed or told someone about it, that there will be a Umweltkatastrophe. So das ist einem gar nicht klar gewesen. Das ist mir klar. Don't forget, dative can also come with adjectives. Not necessarily only with verbs. Mir geht es nicht gut. Mir geht es gut. Mir ist kalt. I'm feeling cold. English uses a different construction. Mir ist es kalt. Think of it in Hindi. Think of it in Telugu or even Tamil. It is cold to me. मुझको ठंड लग रही है. मुझको. So that is a dative here. So das ist einen gar nicht klar gewesen. That hasn't been clear to one. Why the scientists kept this a secret. Das geht so weiter. Das hätten. Irgendwann. Ja. Accusative oder dative, Khushi? Accusative. Yeah, okay. But informieren is Accusative. dative. Nein, accusative. Accusative. Entweder kann man hier, ja, man kann auch irgendwen oder jemanden auch schreiben. Ja. Ja, dann wäre einfallen. Irgendwas. Nee. Irgendwas nicht möglich. Lösung ist Akkusativ. Wir brauchen ein Dativobjekt da. Irgendwem. Super. Super. Dann wäre irgendwem oder jemandem, someone, to someone. A solution would have struck or come to mind to someone. So it's dative again. Losing is dative.
Nein, Lösung is accusative object. Then how it is them? It should, in accusative we don't have them. Wait, einfallen takes dative, no? Okay. Einfallen takes dative. So when idea or some solution or something strikes, it has to strike the mind of a person, correct? To someone, so it should be. Right. So that's why again dynam or the yemandem. Yemandem sounds better actually. I don't know why they've given I. I am not very happy with this answer. Then it is again male. M we are putting someone. No, yemandem is indefinite. Noita, oder? It's not noita, it's indefinite. Indefinite means entweder männlich oder weiblich. I call up your office und jemand hat mir gesagt, Vasu is nach Bonn gefahren. So it can be a man or a woman, isn't it also? Jemand hat That's mir right. So gesagt. in that case, man we need to put it in the case of dative. It should be them. I If it is can't female, use, then it should be there. okay. That's what I'm I asking. It can't should put be. man. M-A-N is an indefinite pronoun. It refers to a indefinite person, one. Mhm. Indefinite. There is nobody definite. I don't say eine Frau hat mir gesagt oder ein Mann double N hat mir gesagt. Was wir hier schreiben ist eigentlich M-A-N. Person hier, Mann, indefinite, M-A-N. Not M-A-double-N. No, that's my question, sir. So M-A-N, single N. Not possible here. Not possible because M-A-N, the declension is impossible with M-A-N. The declension is not possible. I need it in dative. So I can't say manem. So since I need declension, I look for a synonym for man. I say jemand. Or I take irgendwer. Then declension is possible. That wer can be changed to wem. I take jemand. That can be changed to jemandem. But man doesn't have declension. So normalerweise, man would appear als Subjekt nominativ. Sir, Yeah. jemand can never be considered as plural, yeah? Normally, no, because then you are qualifying it in a general term for somebody indefinite or some people indefinite, where you're taking the entire group as a collective singular. Okay. Either man or woman, yeah. Yeah, either man or woman, maybe one or two. Yeah, okay. Ja, so dann wäre irgendeinem schon eine Lösung eingefallen. A solution would strike someone or should have struck somebody. A solution to this problem of Umweltschutz oder Umweltverschmutzung. Yeah, with man, it doesn't work. It just doesn't come there. It has to be either jemandem. I would go with jemandem. I don't know why they've given I. Das verstehe ich nicht. It doesn't fit into my German concept. Irgendwem also very odd German. Anyway, if they've said I, then we use I, but I would not advise you to use I in both the cases. Sie hätten jemanden informieren sollen, dann wäre jemandem schon eine Lösung eingefallen. I'm not a born German speaker, but my instinct for German tells me there should be jemanden, and here there should be jemandem, not irgendeinen oder irgendwen oder irgendwen. It doesn't fit. The flow is not there. I'm going by my Sprachgefühl. Na, dann wäre jemandem schon eine Lösung eingefallen. Ja, irgendwem fits actually. Naja, I'll still go with jemandem. Okay, Nummer 5.
Das. Einem. Ja, einem. Ne? Dativ? It? Yes, sir. Dative. Ja, richtig. Richtig. Dass einem die Tatsachen verschwiegen wurden. Also, die Tatsachen, Subjekt, Nominativ, verschwiegen ist das Verb, was bedeutet jemandem etwas verschweigen. Jemandem etwas verschweigen. Was bedeutet das? Was ist Schweigen? To hide from somebody? Yes. To hide something from From somebody. some. So I have a question. So Yeah. das are connected. So after das, there should be subject. Yeah. But einem. Indefinite pronoun. Pronoun comes before noun. But sir, there has to be subject first. Yeah. Nope. Pronoun before noun. Don't forget that rule, please. Yes, sir. I remember. But sir, after Then connected, the we apply. Nope. That matter is closed. Pronoun before noun. Okay. That's it. Dass mir diese Idee nicht eingefallen ist, macht mich sehr traurig. I can't say, dass die Idee mir, dass mir diese Idee nicht eingefallen ist, macht mich sehr traurig. That, to me, this idea did not come earlier, did not strike earlier, makes me sad. Pronoun before noun. That rule is clear. That was there in the first lesson of the first book that we did. Word order. Sir, I remember. Yes. So keep that in mind. Or you can write them down in terms of precedence, which rule precedes which other rule. Pronoun before noun, the structure is very clear there. Ja, so dass einem die Tatsachen verschwiegen wurden. They were hidden, they were kept secret from one. Facts were kept as a secret from one. Not from me, not from you. One in general. Is unbelievable. Schon unglaublich. Jeet, could you please tell me why it is dative? Because of the verb. Verschwiegen. Verschwiegen. Yeah, I have seen this. Yeah, Partizip I have seen. 2. Yeah. Ja, Partizip 2 hier. Das Verb normalerweise, also Infinitivform des Verbs ist verschweigen. I have seen this somewhere. So I Yeah, could remember verschweigen. it was. Yeah. Ja, verschweigen, verschwiegen. This is passive. Verschwiegen wurden. The facts were hidden. The facts were hidden, were kept secret. The facts were kept secret. You know, from someone, from one person, although from one person who is representing the entire public. Das einem die Tatsachen verschwiegen wurden, ist schon unglaublich. Okay. Thanks, Jeet. Ja, okay. Das Fernsehen hat und die halbe Wahrheit. So what is left over? Das Fernsehen ist das Nominativ, also der Nominativ und das Subjekt. Die halbe Wahrheit ist das Akkusativobjekt. Also was fehlt jetzt? Dative should be there. Einem. Erzählen. Einem ist richtig. Das Verb erzählen kommt mit zwei Objekten. Jemandem etwas
erzählen. Etwas ist das Akkusativobjekt. Der Lehrer, Subjekt, hat mir eine Geschichte erzählt. Der Lehrer hat den Lernenden, den Schülern, den Studenten etwas erzählt. So erzählen, zwei Objekte, einmal Dativ und einmal Akkusativ. Jemandem etwas erzählen. To narrate, to tell, to recite, to explain, to report something to someone. Subjekt ist Fernsehen. Verb erzählen. Was? Nur die halbe Wahrheit. Wem? So Dativobjekt jetzt. Einem. Ja, das Fernsehen hat einem nur die halbe Wahrheit erzählt. Wie immer. Wie immer, as usual, as always. And then comes the Kritik, cynical statement. Es sagt ja wieder keiner was. Irgendwas. Irgendwen. Dativ oder Akkusativ? Accusative. Nein. Ah. Ist schon da. Irgendwem. Irgendwem ist richtig. To say something to somebody. Correct. And what Aber is the keiner, wieder Yes, sir. keiner. Subject. Keiner is nominative. Einer, keiner. Them there. I thought it's Yeah. keiner. Oh, it's there. Also hier, nominativ. Yeah. Einer, keiner. Das steht im Nominativ hier. Subjekt. Okay. Somewhat today I'm lost. I do not know what's happening to me. Indefinite pronomen, we have to use them exactly like we do the articles. Wer, wen, wer, was, wem, der, das, den, dem, die. The only thing is, when we say der, das, die, we are being specific, definite. Ich habe den gefragt, ich habe die gefragt. So a definite article can sometimes work as a demonstrative pronoun. What is this the? Frau. Why the? But I think we should use Z. Female. Why the and not z? Because we are being definite. No. Oh. No, it's a demonstrative pronoun. use- We are using the. Yeah, we are using the on the is correct. Why? That's what, we are Demonstrative. referring. We are telling about the lady. Correct. Absolutely correct, Vasu. Jeet, du hast auch was gesagt. Yeah, demonstrative. Demonstrativ. Was bedeutet demonstrativ? Vasu, deine Erklärung noch einmal. Yeah, when we are talking about very particular or when we are referring something Right, particular. That's it. That one. If But you say sir- Z, Kushi, if you say Z, there is no emphasis here. It may be any lady. No, you can simply say, I saw her. I'm not emphasizing. I'm not emphasizing that. That one I've seen yesterday. So if I say meine Mutter ist Lehrerin, sie ist intelligent. So sir, She. here also I'm using She. There is nothing emphatic about it.
Das hängt vom Kontext ab. Das hängt vom Kontext ab. But sir, sometimes in definite we are also Demonstrative. It's called a demonstrative pronoun. okay. This article is used as a demonstrative pronoun, which gives you emphasis. Don't confuse it with English. Meine Mutter ist Lehrerin. Die intelligent. Hey, das ist ein Pronomen. Das ist ein Pronomen. Okay. Kennst du Herrn Müller? Also, als Herrn Müller. You see the emphasis here? Kennst du Herrn Müller? Herrn Müller? Nein, den kenne ich leider nicht. Continuation, possible continuation. So if I say in, so it would be wrong? Emphasis is not there. Okay, but it is not wrong. Yeah, it's correct. But where is the emphasis? Müller. Yeah. No. Not him, I don't know. Yeah, but I do know Herrn Vasu or Herrn Stoiber or whoever. But this particular Müller, I don't know. So that emphasis comes with den and not with in. So this is another function of the definite article. So demonstrative table should be like a definite article. Exactly the same. Ditto. So could you just go back to that yellow page where you are showing that personal pronoun? Yeah. Somewhat I'm missing the flow today. That's very common. So That's very from common. here you started, right? Today. We started today Ja. from here. Also wir haben gestern oder vorgestern da aufgehört und ich habe das heute wieder aufgenommen. Then I'm losing the entire week. Just see here, indefinite pronoun. The moment you say indefinite pronoun, what does it mean? It's not definite. It is someone. So Not specific, correct? yeah. Not definite, not specific. So when it is not definite, not specific, then it is einen allgemeinen Charakter. Right? Are we okay all so far? Yeah. Yes, sir. Okay. So, wenn ich normalerweise ein Gespräch führe und in diesem Gespräch oder während des Gesprächs möchte ich oder will ich oder habe ich über ein Nomen gesprochen oder sprechen will, dann benutze ich normalerweise das Indefinite Pronomen. Hast du einen Kuli? Hast du einen Füller? Okay? Also, hast du einen Füller? Das ist eigentlich meine Frage. Einen kleinen Moment. So. Hast du einen Füller?
Warum nicht hast du den Führer? Warum ist es nicht, hast du einen oder hast du den schwarzen, roten Führer? This is indefinite. Any, you do have any pen. Right. So, first time reference. Ja. Die Antwort, ja. And then you show it in a talk like this. Ah, gib mir den roten. Ja, tut mir leid, den kann ich dir nicht geben. Aber jetzt einer davon kannst du nehmen. You see the usage here. Den kann ich dir nicht geben. Not this one. Not ihn. This particular one. Nein, den kann ich dir nicht geben. Aber einer davon kannst du nehmen. Sir, einer oder einen? Yeah, colloquial. I'm not using the case. Remember here, we also read that they don't worry so much about it. We read that here in the rules. Okay. Remember, in that jemanden can be used as jemand. It was there in the rules. Normally used in the, where is it now? 88? I forget. Maybe in Mündlich, yeah, but in Ja, Schreiben we have to write mündlich. yes, sir. Ja, genau. Yeah. I normally go by my feel for the language. So, where is it? Yeah, so it was somewhere here. Ja. In der gesprochenen Sprache wird im Akkusativ und Dativ auch die Form des Nominativs benutzt. Yeah, sir. Yeah, it's right here in the rule. And that's what I used here. When we use this in spoken language as well, we do use this indefinite pronoun. So man is normally for people, Menschen, Personen. And einer is for things. I can't say du kannst Mann nehmen, oder that's not possible here. Gar nicht möglich. See the use, it's so clear, indefinite. That I won't give you. No way. Das ist mein Lieblingsfehler. Den kann ich dir nicht geben. But sir, Yeah. eine, and this table, einer, eine, sir. We are using them to replace the proper definite subject. Okay. That's why they are indefinite. That's the So reason. here the einen table will work, right? It will work, yes. But this is extra, remember? Yeah. Normalerweise in the tables from ein, this is eine. Yeah. But here, since you are using it as a subject, you'll have to use the einer. Sorry. Eine. Well, whichever order. I take in masculine, neutral, Okay. and feminine. So eine. The order is egal. So eine, or whatever. And in plural, it becomes kein, because ein doesn't have a plural. Use a negative to indicate the plural, keine or meine, or the possessives. So I think I have understood, but yeah, I need to use and check. Yeah, It's quite simple. It's quite simple. There's nothing difficult here. You can't say ein kommt, ein was. Ein Bus oder ein Mann. Yeah. Yeah.
when you are specifying something indefinite, then we use these articles in place of the subject. Let me give you a sentence. Let us say I'm the great detective. I see a set of cars or a group of cars. Parked somewhere. Among them, one car catches my attention. So I give a warning to the police, to the guard on duty, to the watchman or whoever, without telling him which particular car is in danger of being stolen or could be stolen. So I warn that person and say, einer dieser Wagen könnten gestohlen werden. Could be stolen. One of the cars, einer dieser Wagen. Einer, I didn't say ein. And why did I use einer? Because Wagen is masculine. One of these cars. If I use Auto, I will say eins. If I use a feminine noun, I'll use eine. And that is this rule here. And what is so difficult here then? I'm using this in the place of the subject. I'm not saying ein Wagen, one of these, not a Wagen, but one. Please differentiate between a and one. The article fehlen in unseren Sprachen. We don't have articles in our languages. We confuse a and one in our languages with the number one. Dort steht ein Tisch. Dort steht ein Tisch oder das ist ein Tisch. That is a table, not that is one table. How do we put this into Hindi, for example, or a language I think all of us understand here? A table. Gibt es eine äquivalente Form in Hindi oder Tamil oder Telugu oder egal welche Sprache? A table. Haben wir das in indischen Sprachen? Vielleicht nein. Also kein vielleicht, nein. Okay. Es gibt keine Artikelformen, Kushi. Yeah, ek मेज. Do we say ek मेज? Why ek मेज hai? Is that ek मेज the same as a table or one table? Nine. Ek is for number only. Yeah. हाँ मेज है. And in a desperate situation, you use the number. Oh, my table hai. And that is roughly translated as a. So we confuse that number ein with 1, 2, 3. They are two different things. One is a number. A is indefinite. I'm not asking you, do you have one handkerchief? Do you have one pen? I'm asking, do you have a pen? So this problem mit den Artikelformen in europäischen Sprachen, vor allem im Deutschen, liegt darin, dass wir in unseren Sprachen keine äquivalente Formen haben. Erstens. Zweitens, wir glauben und sogar fest glauben, wir sind davon auch fest überzeugt, dass wir Englisch gut können. Also ich werde das auf Englisch verstehen.
But in English also we make loads of mistakes in the usage of articles. We don't know when to put a definite article or when to put an indefinite article, or whether we should not use the article. And we are unsure of English, so how can we be sure of the usage of articles in German? There are rules there, when to use a definite article, when not to use the article at all, either indefinite or definite. And the same confusion exists in German also, because English we have not mastered. The usage of articles have not been mastered. And for many speakers of English, you can really get some very funny sentences. Because when in doubt, we use the article. Rather than avoid, we use the article. Either a the or an is thrown in. Just to be sure. And we have no help whatsoever from our languages. I'll show you a book I have, an Article Gebrauch, some 80, 100-page book on that. That much of matter one can write on how to use articles. So when you say indefinite, you're being totally general in nature. Yeah. So if you don't mind, can we complete this table? Why there are a lot of blanks, or we don't have words for that? Or it is given as an exercise for us? No, it's not an Table exercise. point one. No, it's not an exercise. Okay, so there's a table, complete table then. Yeah, it is. If you want, you can add that here. Here you put niemandem, put a jemandem here. This part is only with the nominative of these words. It can also That's be my question. niemand here. Yeah, niemand. You'll put niemand in the nominative. You want to fill it up? Niemanden here in the middle. Niemand at the top. Niemand. Einen, einem. Jemanden, jemandem. Irgendwen, irgendwen. Here in the nominative here, the negative word will come. This one, niemand. Darunter, niemanden. And then niemandem. So each line represents a different word. Man oder einer. This is niemand, jemand, irgendwer. Nominative. Accusative, einen. Man will not have einen. Einen, niemanden, jemanden, irgendwen. Dativ, einem, man kommt nicht im Dativ. Man ist nur Nominativsubjekt. Einem, niemandem, jemandem, irgendwem. So. They have not completed it because it's assumed you understand what it is about. Declension of einer here, declension of niemand here, declension of jemand, and declension of irgendwer. Okay. Are we better off now than we were 10 minutes back? Yes, sir. Yes, sir. Ehrlich sprechen. Undeutlich. Ich bin No, sir. nicht, ja, Ja, ehrlich gesagt. ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt. Okay. Immer noch nicht, also nach wie vor. As it was. Ja, leider ist es so. Indefinite. You just have to think of it as indefinite. Allgemeiner Charakter. You don't want to mention it. No, that the process I understood, but the words are not coming to me like definite article or indefinite article where we use They are not earlier. definite That a table articles. has.
That mind mapping I have not done so far. I need to make it. So then only I can pick Sure. the words. Go ahead. Go ahead. It's very easy. You don't want to mention any names. Yeah. When you don't want I to want to be mention general. names, we use this. Then we use these forms. Sir, Yeah. among all these indefinite pronouns, only einer has a complete table of itself, yeah? Kind of, yes. Okay. You can have it as eines, Yeah. eins, in the genitive also eines. But I never used Ines. I never heard about Ines. Are we using? Oh, yes. So This once I is, saw this Ines in a book and I was so confused if it and this is was, the, yeah, it's the genitive part of it. yeah. Eines der bekanntesten Marken von Volkswagen ist der Käfig. Käfer. Eines des bekanntesten Autos von Volkswagen heißt der Käfer. So can I read like this? So we need this when I am using one of the lectures, one of my friends, Then one of the wait. characters. Then you can't always use eines, no? In No, the sense of, I'm not talking about genitive. I'm not talking about genitive, but I'm talking about this table. So this yeah, indefinite comes only when I'm using one of. yes, or one of is genitive. Hello. When you're talking about one, That is genitive, okay? eines will be genitive. Einer, einen, einem would be your nominative, accusative, and dative. I think I was not attentive on Monday, so that's causing me problem. No, there's no problem at all. It's one of the simplest topics. You don't want to name names, then you use this ein, einer, einen, einem. When you don't want to take names, also der Chef, die Sekretärin, der Freund, der Feind. When you don't want to use any of the nouns, be unspecific. That's what unspecific is clear, but unspecific in which form? That's In this form, I'm not getting the complete this. formula. Complete this. Complete this. Okay. Die indefinite Pronomen beschreiben Personen. Also, Mann, Jemand, nee, also from here. You have to take from here. Jemand, yeah. Irgendwer. And there's one more possibility. There's a comma here. no. Irgendwas. Now, that's the kind of person. Man. Niemand. No, wie viele sind? Ja, Mann, irgendwer und jemand. Mann, irgendwer und jemand. Also indefinite Pronomen für Personen. Someone, somewhere. Right? Okay. Orte. Irgendwo. 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 Irgendwoher. Woher. Irgendwoher und Irgendwohin. irgendwohin. Okay. Zeiten. Irgendwann. Irgendwann. Und Dinge. Irgendwas. Was. Etwas. Die nicht genauer definiert werden. They are not defined generally. Suppose I have a massive fight with my wife. Massive fight. And I pick up my money or some phone or something, or leave my phone or pick up something else and walk out of the house. And she asks me in a moment of remorse, wohin gehst du? What will be my answer? Irgendwohin. Irgendwo. Irgendwohin, going.
Going, yeah. Wohin. Or sometimes she wants to make up. Actually, I do. She wants to make up and says, when will you be back? Irgenwan. One. See, results you because I don't want to give any specific place. Right? So this is how they are used. Indefinite. Personen, Orte, Dinge und Zeiten. Irgendwann finden wir ein Medikament oder eine Medizin gegen diesen Virus. Irgendwann. Und in welchem Land? Irgendwo. Irgendwo. Und wer wird das entdecken oder erfinden? Irgendwer. Yeah. Irgendwer. Or jemand. Oder jemand. So a general character will automatically use this in an indefinite way because I am not pointing to anyone. So ist das. Und so funktioniert diese Übung. Let's continue. Sagen Sie es allgemeiner, in a general way. Formen Sie die Sätze wie ein Beispiel und verwenden Sie indefinite Pronomen. Also der Satz hier lautet, wir alle müssen neue Ideen für den Umweltschutz entwickeln. Also du und ich, ihr und ich, wir alle. This has been definite. In the indefinite, irgendwer, Singular, please note, muss neue Ideen für den Umweltschutz entwickeln. Not you and I. Someone has to develop new ideas for environment protection or environmental protection. So from wir, specific, definite, I move to indefinite. Someone has to develop it. Right? What comes with number 2? Irgendwann. 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 Irgendwann wird die Natur sehr große Schäden aufweisen. Der Schaden, ja, der Schaden, die Schäden, plural, aufweisen will show. Sometime nature will show or exhibit, yes, huge damages. It's already there in the world. Wir müssen Aktionen zum Schutz der Natur unternehmen. Irgendwas. Irgendwohin. Hey. Was? Irgendwas. Action. Aktion. Ja, Antwort. Come on, it was correct. Irgendwas. Irgendwas. Ja, irgendwas oder irgendetwas. Beides sind okay. So, wir Irgendwas. müssen irgendwas zum Schutz der Natur unternehmen. See, what a lovely sentence this is. If you see all the environmental destruction around, if one sees the environmental destruction around us today, one starts thinking, somewhere, sometime in the future, or sometime, everything would be lost. Something has to be done to prevent this. What a beautiful speech I've given. I've not pointed to anybody. You have to do it. I have to do it. We, the citizens, have to do it. I've not said anything. Pay attention to politicians. They will help you with the indefinite pronouns. Sir, aber könnte nicht das verstehen, Aktion. Warum irgendwas oder etwas? Aktion is a specific noun. We have to undertake action against
or for protection of nature? It? Unternehmen, eine Aktion müssen wir unternehmen. So I'm already defining what is to be done to protect nature. Action. I don't want to even define the word action. Something we have to undertake. कुछ तो करना है. Is there any difference between the spelling Unternehmen gleich Firma? Unternehmen is of Firma auch, am I right? So it's only capital. Das Unternehmen, yeah. Well, that's a verb here. The spelling remains same. Okay. Yeah. Only it's capitalized. Noun is Okay. capitalized. Also, eine kaputte Natur wird der Menschen bald zu schaffen machen. Irgendwann. Ja. Irgendwann. No specific time. Irgendwann. Okay. Oh, that reminds me. I just have thought of something, struck me. Also mir ist etwas eingefallen. I'll just come to it in a moment. Es wird immer einige Personen geben. Jemand. Irgendwann. Irgendwer oder jemand. Es gibt, that is a phrase here. It should come with accusative. So es muss oder es wird immer irgendwen geben, jemanden, or someone. You're being totally indefinite. Jemand will still be a little towards the definite side. Okay. Irgendwen is totally general. I'll just come back to this in a minute. I'll just tell you that. Sorry, With irgendwen. Am I right? Wen or wen? Wen. Accusative. But sir, with geben we use dative. Ich gebe Dative. Ihnen. Skipped. So irgendwen. N for nation. Okay. Yeah. Wen. N for Natur. That's correct. Wen is accusative here. So, jeder kann verschiedene Dinge verbessern und wir können an verschiedenen Orten beginnen. Irgendwas, irgendwo. Irgendwas. Ja, so ist es. Sir, S-word concept I have not understood. 5th point. Es wird geben. Was wird es geben? Oder wer gibt es? Oder wen gibt es? Wenn you say, was gibt es? Es wird immer Sachen geben. Okay. Accusative object? Was? Yeah. Wen wird es geben? Wen wird es geben? Welche Personen oder welchen Menschen oder welche Menschen? Look at the sentence. Die nur an ihren Profit denken, statt an die Umwelt. So there will always be a few people, there will always be someone who always thinks of profit and not about environment. Someone. The moment you say a few people, even here, I am giving you a hidden hint as to which people. Isn't it? There's always a few people who will only think of profit and not of environment. Hint is there. I've not mentioned the person. Agreed. But you have. So it shows it would be accusative, yeah. Right? The So word that's it how would you be know. then. Yeah, genau. It's so general a topic. Anyway, if you're not understood, I have no problem working on it. So when we talk of generalizations,
Also allgemeine Sachen, allgemeine Personen. Wir wollen keine bestimmte Person hier nennen oder erwähnen. Dann benutzen wir diese indefinite Pronomen. Hoffentlich ist es ein bisschen klarer. Wenn nicht kristallklar, ein bisschen klarer ist es. Hoffentlich. Okay, I summarize my understanding. Please correct me if I'm wrong. Yeah, we have when we have indefinite things to be mentioned or something not particular to be mentioned, we use these words. But declination remains as pronominal declination. Right? Or article declination. Yeah, article. Okay. Declination rule remains same. Yeah. But we are using these words instead of those particular or definite words. Yeah. That's all. Yeah. Word is different. Correct. Yeah. Now the logic is clear. Then let me use it now. Thank you Good. so much for your patience. Can't forget. I tested your patience today. Sorry for that. Not at all. Not at all. If I'm not patient, then I've chosen the wrong profession. But there is a limit for that. Not as a teacher. The idea is to explain Okay. things, right? Make things Very, clearer. very kind of you. Thank you so much. So, jetzt eine andere Übung, eine andere Satz. Und wir haben hier einige Sätze. Und jetzt möchte ich, dass alle, also I'm not being indefinite, I'm being definite here. Alle auch diese Übung üben, meistern und lernen. Wir brauchen jetzt die negative Formen von diesen Wörtern. Also, hast du schon etwas Alan Weismann gelesen? Nein, ich habe noch nichts von ihm gelesen. Noch nichts. Schon etwas? Noch nichts. Already something? I'm translating word for word. Already something? Not yet. Nothing yet. So eine gegenteilige negieren, ein gegenteiliges Negieren hier. So eine But it is again just okay. Gegenteil nur. Aber es ist nicht über diesem indefinite article usage. Oh, it is. What is this? That's right. But in the answer. Answer also is negative, no? Nichts, again in general. Sir, if I say nirgend was, will it be wrong? No, will not work. No. Nirgend and irgend, that nirgend was will not work here. It will be nichts. That is the whole idea here. There are specific antonyms for each of these pronouns. Some which are common, some are not. They cannot be used interchangeably or as and how we please. Die Sprache erlaubt es nicht. So let's see how it works. Und wie ist die Umweltinitiative? Ist jemand da, den wir kennen? Wir haben niemand da. No, let's start with nein. Nein. Niemand ist da. Da ist niemand oder niemand ist da, den wir kennen. Ja, den wir kennen. Also jemand, negativ, niemand. Niemand. Keep it in nominative because the verb is sein. That is your other hint here. Hast du schon jemanden für unsere Aktion angesprochen? Nein. Nein, ja. Monika? Niemand. Ich habe, also Antwort. Wir brauchen eine Antwort. Nein. Hast du, Nicht. Ja, nein. hast du angesprochen? Also die Antwort, ich habe. Nein, ich habe nicht. Noch nicht. Unsere Action Kann ich. geht an.
Ich habe niemanden für unsere Aktion angesprochen. Schon? Schon. Etwas, na? Ich habe nie. Noch. Noch nicht, na? Noch. Ich Schon habe noch nicht. jemanden, noch niemanden. Noch niemand, okay. The schon shows something that is over, complete, done with. The noch shows some continuation, something to come yet. Mhm. So have you already spoken to someone? No, yet not. Yet no. Yet no one, literally translated. Yet Okay. no. So, hast du schon jemanden? Nein, ich habe noch niemanden angesprochen. Also für unsere Aktion, oder? Niemanden angesprochen. Ansprechen, to speak with somebody, to address somebody, to speak with somebody. Okay. Gibt es nichts, was wir im Privatbereich für die Umwelt tun können? Negative, please. How do you give the opposite of this question? Etwas. Full sentence, please. Ja, wir haben etwas für die Umwelt zu tun. Nein. Nein. Es gibt etwas. Nein. Irgendwas. Nein. Stimmt nicht, geht nicht. Also, ich lenke eure Aufmerksamkeit auf die Frage. Gibt es nichts? Doch. Danke, Vasu. Das war exzellent. Doch. Ja. Haben wir? Doch. Nein, Haben wir etwas? Nein, nicht haben. Also so, nimm das gleiche Verb. Doch. Gibt es. etwas. Gibt es etwas. Ja, gut, Brahmada. Es gibt etwas. Es gibt etwas. Is there nothing that we can do in the private sphere for the environment? Of course, there is something we can do in the private sphere. The moment you say etwas, it will not come with 9 etwas. It has to be doch. Or ja, es gibt etwas. That nichts has to be converted to etwas. So obviously the answer will be doch or not 9 oder ja. Doch, es gibt etwas, was wir im Privatbereich für die Umwelt tun können. Ohne Fragezeichen. Remove the question mark at the end. Kennst du niemanden, der ein Experte ist? Doch, ich kenne jemanden. Doch. Super, Kushi. You got the catch now. This is negative? Yeah, to contradict the negative question, to answer it positively, we have to use doch. Doch, correct. Absolutely correct. So, bitte aufpassen. Believe me, German is a very nice, organized language, something like Sanskrit. Those of you who have learned Sanskrit and remember your Sanskrit from school would know that. Very well organized. But kennst du niemanden? Doch, Ich kenne jemanden. Doch, we discussed some in the first month, I believe, in September or October. Yeah. One full session, yeah. Ich kenne jemanden. Of course I know someone. Don't you know anyone who's an expert? Of course I know someone who's an expert. Never answer a negative question with ja. It doesn't work. A negative will work with 9. Hast du kein Geld? Nein, ich habe kein Geld. But you can't say ja, ich habe Geld.
Du kennst du niemanden, der ein Experte ist? Doch, ich kenne jemanden. And what about the last one? Doch. Doch, ich glaube, haben wir Erfolg. Ja, but wait. Irgendwann. Irgendwann. Irgendwann is richtig. Good, Premada, good, Kushi. Irgendwann. Doch. Warum? What is nie? Never negative. Negative. Never negative. And what is irgendwann? Sometime. Sometime positive. So you are negating that never have success to sometime we will have success at some stage. Never ignore small things in life. They can cause big problems later. These are small words. There are so many things that we read, learn, and listen to or hear about, which are small but cause big problems. Very small words. Show network. You must know these negatives. So the negative is part of spoken language. Can you build sentences here? Haben wir Zeit? Nein? Ja, haben wir, kein Problem. Für mich, ja, ich habe kein Ja, Problem. aber für die anderen, ne? Das kann auch dann. Ja, Sir, wir haben. Can you try completing this? Ja. Any one of them. Choose any one at random. Also wie ihr das wollt. It says ergänzen Sie frei. No restrictions. Yeah. Viele Menschen sagen, dass sie nicht irgendwo gehen. Oh, mit nichts funktioniert das nicht. Nichts means nothing. They have nothing to wear. Auf Deutsch, dass sie nichts. It's not nie. Ja. It's nichts. Viele Menschen sagen, dass sie nie irgendwohin gehen wollen. Das ist, dass sie nichts nothing. They say that they nothing. Take any other sentence. Need not be in the same order. Here you need to think a bit. Nach einer Katastrophe wird sich niemand there's a sich involved, so you'll have to look for a reflexive verb. Es gibt nirgendwo einen Ort, wo kein Leben gibt. Wo es keine Leben gibt. Oh, ja. Keine Sonne. Ja. Wo es kein Leben gibt. Das ist richtig. Das ist ein guter Satz auch. There is no place, nowhere, literally, where there is no life. Every part of this planet is occupied by some living organism or the other. Guter Satz, Sophie. Ein sehr guter Satz.
Nirgendwo einen Ort. Nowhere is a place. Don't say nowhere is no place. In etwas für die Umwelt zu tun, ist es nie eine Eile. Wo denn? Nie. Zweite. Nein, ist es nie zu spät. Nie too spät or there's never a hurry. Yeah, in a very cynical way, sarcastic way. Nein. No, then you can say Aila, but otherwise it sounds very sarcastic. There is never a hurry to save the environment. It's very cynical, very sarcastic statement. Too spät will be better, yeah. It's never too late to do something for the environment. Right? Think up some more sentences. Just free so that you improve your German, basically for this with these negatives. Okay, let's stop here. Nice words hier. Dösen, verschlafen, übernachten, ausschlafen. Aber das machen wir dann erst später. Gibt es hier Fragen? Yeah, sir. Ja. So the rule we have talked about, if I say, dass ich in einer Geschichte erzählt habe. Wo So, ist denn sir, das bitte? no, sir, I have made the sentence, sir. Dass ich ihm eine Geschichte erzählt habe. So, sir, here also the subject is coming before the pronoun, so it will be right here. You said, dass ich, ja? Ihm eine Geschichte erzählt habe. Huh? So, you said about the rule. Thank you, sir. Yeah, I take a leave. Please continue. Yeah, Thank yeah, you. Bye. Vasu. Yeah. Which rule should be applied first? Pronoun before noun. I knew that rule, but sir. Ich is a pronoun, isn't it? Yeah, okay. But sir, the sentence we have done. Yeah, that's mir der Mann. Then it was noun there. Okay. Yeah. Okay, sir. Yeah, klar.